Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und ihr habt sehr viel verpasst, falls ihr es jetzt eingeschaltet habt. Deswegen empfehle ich euch von vornherein, hier oben rechts auf das i-Symbol zu klicken Come beim on, enough YouTube-Player. Da procrastinating. kommt ihr nämlich auf die Let's Plays von go. Let's Play Genshin Impact, denn vor 7, 8 Folgen, so um den Dreh, hatten wir in einen 5 bis 6 Folgen langen Missionsding hier im Sumeru Nahida gerettet, neue Informationen bekommen, Il Dottore hat Informationen gehandelt und all diese Dinge und dann so eine Nachricht, ja, wir sind Gäste auf diesen Teyvat, in diesen Planeten, sage ich mal, oder Dimension oder wie auch immer, was ja klar ist seit Folge 1, aber unser Bruder nicht. Und laut den indirekten Aussagen von den Aranara, hier im einzigen Wanderana, wo auch Höhlenmalereien waren, kann es sein, dass unser Bruder vor 500 Jahren hier gelebt hatte. Ich will da nicht zu viel spoilern, weil das Erzählen und Zusammenfassen ist unglaublich kompliziert und schwierig. Schaut euch die Folgen in Ruhe an und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Dann anschließend hatten wir nach dieser Storyline die Storyline von Yeimiku gemacht, den Legendenauftrag, wo wir ein paar Sachen gemacht hatten. Yeimiku hat Paimon ziemlich gut getäuscht und sie hat auch uns ein bisschen getäuscht. Ach, ja, und all diese Dinge, wenn ihr das selber erleben wollt, war lustig gewesen auf jeden Fall. Auch könnt ihr da in den anschließenden Folgen selber gucken. Jetzt hängen wir nämlich gerade bei einem Event hier in Ormus. Das ist dieses Symbol hier. Das war nämlich die Voraussetzung, dass wir hier in Mikos Mission gemacht haben. Das Wettbewerb mit intelligenten Pilzen. Wir haben in der Meisterschaft bereits das Halbfinale, oder nee, das Finale ist es ja schon, erreicht. Warte, gibt es da hier noch irgendwas? Wieso ist überall rot? Egal. Genau, wir sind jetzt in das Finale, weil Miei Miko hat nämlich gegen ihr verloren, gegen Hanya. Und sie ist so ein bisschen, ja, irgendwie, sie ist gar nicht so hart im Sinne wie so gefühlslos oder so, was Miei Miko gesagt hätte, sondern ein bisschen anders. Deswegen sollten wir jetzt sie nochmal treffen an den Ort, wo wir sie zum ersten Mal getroffen haben. Da stehe ich bereits auch. Ja, so. Das ist da. Und ja, ich bin mal gespannt, was die Story uns noch weiter hier offenbart. Also deswegen, wir sind wahrscheinlich schon fast am Ende von diesem Event. Deswegen einfach Playlist angucken, die letzten paar Folgen, dann seid ihr auf jeden Fall auf dem aktuellsten Stand, weil das Event wird bestimmt nie wiederkommen, so wie immer bei Genshin Impact. Also dann habt ihr es auf jeden Fall, der Vollständigkeit halber. So, bisschen runter, so. Und suchen wir sie jetzt. Hanya should be around here somewhere. Pyra 1 follows her everywhere. We should be able to track her down through its elemental traces. Search the area with elemental sight. So. Wir müssen hier hin, hinter dem Baum. Einmal drüber hüpfen. Und... bestimmt immer in so einen toten Winkel. Doch. How did you find me here? We follow Pyra 1's tracks. We're a little worried about you. Wait a second. Are you comforting Pyra 1? The irony, I know. And I'd probably be enjoying it if Pyro 1 were any other animal than a fungi. The next time we meet will be in the finals. Whatever you have to say, save it for if you beat me. Ich möchte mehr zu deiner Meinung erfahren. Ich möchte deine Vorurteile beseitigen. The Fox Lady said you might say that. You're pure of heart, kind, and believe the best in things. You wouldn't understand if I tried to explain. So here, read this. What is it? Handelstagesbericht Nummer 39. Tag 10 nach der Pilzbestieninvasion. Oh, das fängt schon böse an. Wir hatten nämlich die Theorie, dass sie was Schlechtes erlebt hat mit den Pilzbestien, deswegen. Dank des Segens des Himmels sind wir in der Nähe auf eine Gruppe von Bauern gestoßen. Auch sie schienen von aggressiven Pilzbestien in die Enge getrieben worden zu sein und hier vorübergehend ihr Lager aufgeschlagen zu haben. Diese freundlichen Menschen brachten genügend Vorräte und Heilkräuter mit und retteten so das Leben der meisten von uns. Trotzdem haben einige von uns nicht durchgehalten. Man muss diesen Wald nur verlassen, um festzustellen, dass die hiesigen Pilzbestien immer mehr geworden sind, wobei sie alle sich in einem manischen Zustand befinden. Wir können noch nicht sofort aufbrechen, zumindest nicht bevor die Pilzbestien weg sind, falls sie überhaupt jemals weggehen. Es sieht so aus, als müssten wir eine ganze Weile hier bleiben. Handelstagesbericht Nummer 39. Tag 42 nach der Pilzbestieninvasion.
Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange von einer Bande Pilzbestien gefangen gehalten werden würde. Ich sehe immer noch keine Hoffnung, von diesem Ort zu entkommen. Rabib nahm seine Axt und versuchte, gegen die Pilzbestien zu kämpfen, wurde aber von den anderen Bauern aufgehalten. Wenn er, der Anführer der Bauern, noch von den Bestien getötet wurde, gebe ich nicht viel auf unsere Haut. Selbst dieser ruhigste und besonnenste Bauer hatte langsam die Nerven verloren. Kann ich mir nur vorstellen, wie sich die anderen fühlen. Die Situation macht bereits allen schwer zu schaffen. Die Seitun-Pfirsiche, die wir in der Umgebung eingesammelt haben, und die restlichen Vorräten werden uns noch ein paar Wochen übers Wasser halten. Den Vorschlägen den Bauern folgend begannen wir nach Samen zu suchen, um unsere eigenen Kulturen anzupflanzen. Parallel dazu müssen wir unsere Lager vergrößern. Wir müssen langfristig planen und den Ort zu einem kleinen Dorf machen. Ein Ort der Opfer der Pilzbestien? Wie absurd. Mit etwas Glück schaffen wir es nicht zu verhungern, bevor die Feldfrüchte reif sind. Hoffentlich. These are my ancestors' records. They were attacked by a horde of fungi in the rainforest. Many people were seriously injured. There was nothing exceptional about this incident at the time, and it certainly never made it into any official records. But my family have been reading it to me since I was a child, constantly warning me of the grave threat that fungi pose to us. So, that's what happened. Oh, no wonder you're so hostile towards fungi. Wir waren uns deiner Vergangenheit nicht bewusst. Heutzutage ist die Situation aber anders. Yeah, and anyway, doesn't your family's experience make this tournament all the more meaningful? The Wisdom Orb finally means that humans and fungi can live in peace together. It's not as simple as turning bad fungi into nice fungi with the Wisdom Orb. Plenty of scholars have experimented with similar things in my village in the past. But every one of them failed, gave up, and moved on. Even this new Wisdom Orb can only suppress the fungi's aggressive nature temporarily. Without this device, they're still extremely dangerous creatures. On top of that, the orb's intellectual boost makes the fungi unnaturally strong. Too much elemental energy in one place is not a good idea, especially for people in poor shape already. If you've got a sensitive constitution and you start using a Wisdom Orb, you're gonna start experiencing symptoms pretty quickly. Eine ungewöhnliche Elementarkraft. Wait, Layla's been coughing a lot lately. Could that be because of the Wisdom Orb? As you'll be well aware by now, all Caltilia cares about is his precious research. He just wants to expand his influence and increase the profile of the Beast Tamer event. Meanwhile, Alhingen's taking advantage of the situation. Impressed by Cautilia's research, he invested a huge sum into promoting the tournament, consequently lowering everyone's guard against the fungi. I don't trust either of them, period. I don't believe highly aggressive creatures like the fungi can coexist with humans. But I'm just another retired mercenary, so who's gonna listen to me? All I can do is play by their rules until victory is mine. Then I'll fight for the outcome I'm hoping for, and keep them from getting their way. I initially had a sliver of hope that you might help me in my endeavors. Guess that was pretty naive of me. But it doesn't matter what you think about all this, or what you think of me. I'm going to beat you, and then there will be nothing you can do to stop me. Anja. This notebook is just a relic from my past now. Do whatever you want with it. Because come the day of the final, I'm going to declare the execution of all fungi. Including Pyro 1. It's time to say goodbye to the past. That didn't go as planned. Well, there's only one option left. We gotta defeat Hania in the final match. Immerhin kennen wir ihre wahren Gedanken. Didn't Hania mention something about other researchers in the past trying to stop the damage caused by fungi too? There should be more information in this notebook. Let's take a look. Okay, das sind die Tage zuvor, ne? Tag 13, 8.7. Ah, okay. Handelstagesbericht Nummer 39. Tag 7 nach Beginn der Untersuchung. Die Gelehrten scheinen sich auf den Versuch vorzubereiten, die aggressiven Pilzbestien mit einem Jagdapparat zu kontrollieren. Die Bezeichnung des Geräts ist eine unleserliche Zeile Nomenklatur. Aber es gibt auch einen Vermerk über ein Protokoll der Akademie. Eine technische Zertifizierung?
Außerdem wollen sie einen Verwelkungstrank verwenden, um die Aktivitäten der Pilzbässen zu unterdrücken, sodass sie leichter zu kontrollieren sind. Der Verwelkungstrank wurde ebenfalls mit einer komplexen Note versehen und offiziell zertifiziert. Wie auch immer, ich notiere mir zuerst diese Informationen. Unten auf dieser Seite findet sich eine Reihe von unverständlichen Begriffe und Notizen, und es ist anzunehmen, dass die Person, die die Notizen hinterlassen hat, die Notizen der Gelehrten im schwachen Licht des Feuers geschrieben hat. Ja? Handelstagesbericht Nummer 39, Tag 13 nach Beginn der Untersuchung. Auch dieses Mal scheitert der Versuch und 2 schwer verletzte Söldner verlangten mit Nachdruck von uns zurückzukehren. Bevor ich zu Bett ging, hörte ich, wie der leitende Gelehrte mit seinen Untergebenen stritt. Einer der Untergebenen forderte den leitenden Gelehrten, den Verwelkungstrank abzusetzen, da man seine Wirkung von Anfang an falsch eingeschätzt habe. Er kontraproduktiv wirkte und sie sogar töten könne. Ein anderer Untergebener warf einen fremden Flüche an den Kopf. Aus den wütenden Worten konnte man schließen, dass jemand ein großes Unrecht begangen haben musste. Sie kamen, um das Chaos aufzuräumen, und als sie sahen, wie alles verkehrt lief, versuchten sie zu fliehen. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, aber ich brauche noch weitere Beweise. These look like research notes. Guess Hania's ancestors kept them after the scholars left. Whew. This section looks super complicated. The handwriting is really bad, and there are too many technical terms. Paimon can't make heads or tails of this. Wait, some of these look familiar, though. Oh, that's right. We saw them on the documents Dory gave us. Die Notizen und Unterlagen hängen zusammen. All right, let's put them side by side. Go through carefully and try to figure out what's written in these notes. Der Inhalt, der anhand von Hinweisen interpretiert wurde. Die Überreste des von Dory zur Verfügung gestellten Geräts und die Überreste des Dokuments weisen dieselben technischen Authentifizierungsfelder auf wie der Jagdapparat in den Notizen. Nach dem technischen System der Akademie sind die Prinzipien von beiden identisch. Das Rezept von Blumengelee enthält viele Grundbestandteile und medizinische Wirkprinzipien, die dem Verwelkungstrank in den Notizen entsprechen, wobei Blumengelee einige Wirkstoffe in viel geringeren Mengen als der Verwelkungstrank enthält. Darüber hinaus werden dem Blumengelee auch schützende Inhaltsstoffe und sogenannte Stabilisatoren zugesetzt. An dieser Stelle kann man grob darauf schließen, dass die Überreste des Geräts, das der Veranstalter der Nilotpala-Lotos-Meisterschaft zu zerstören versucht, die Technik des Jagdapparats nutzte. Blumengelee wiederum kann als eine sichere Version des Verwelkungstranks angesehen werden, der eine vorübergehende Erhöhung der Pilzbässen Vitalität auslösen kann und es ihnen ermöglicht, bestimmte Spezialfähigkeiten zu erlangen. A capturing device and a withering potion? Der Jagdapparat macht die Pilzbäschen gefügiger, der Verwelkungstrank macht die Pilzbäschen grimmiger. So that's how it went down. The fungi only attacked Hania's ancestors because of what that potion did to them. And then the researchers built that device to try and capture the angry fungi. Also, if floral jelly is just an improved version of the withering potion, and the wisdom orb isn't Cautilia's invention either, he's basically giving someone else's invention a new name and passing them off as his own. He's a big fat liar! Na gut, das überrascht mich nicht. Why is Cautilia so eager to get people to use the wisdom orb anyway? Vielleicht möchte er das Experiment der Vorfahren beenden und seine eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen. We gotta warn Elhingen. He needs to stop bankrolling Cautilia right away! As for Hania, she has no idea that the fungi only attacked her ancestors because they were under the potion's influence. No wonder she holds it against them. Don't worry, Bongo Head. Paimon knows you're not gonna turn evil because of some floral jelly. You stayed a very good fungus even after we turned off the wisdom orb. Whoa! You can understand what Paimon's saying? Oh, wow, you're getting smarter! Warte, Paimon.
Die Wahrheitsperle ist gar nicht an. Since when? Oh, Paimon didn't even notice. Does that mean Bongo Head is hanging out with us by choice right now? Unsere gemeinsamen Erlebnisse haben ihre Auswirkungen gehabt. See? Hania was wrong after all. The fungi aren't gonna lose control this time. Some fungi understand people and just want to get along. Like Bongo Head here. Oh, Hania did make one good point though. The Wisdom Orb has its limits. As long as that's the case, fungi won't be able to live with humans forever. Paimon was really hoping Bongo Head could join us for the rest of our journey. Isn't there a way? Wir sollten einen gewissen Abstand bewahren und gleichzeitig ein Mittel finden, die Perle zu verbessern. Yeah, it's a shame, but it seems like there's no other choice. We still have some time before the final. Should we report Cautilia to the Academia? Wir wissen noch nicht, wozu Cautilia alles fähig ist. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. True. For him to have made it this far, he must have been planning for a long time. If he caught wind of our plans to expose him, he'd definitely be wary of us. Whatever else happens, we have to give it our all on the day of the final. Let's beat Hania and knock some sense into her. Then we should get Elhingid to help us expose Cautilia for the fraud he is. So, ihr habt's gehört, es wird spannend auf jeden Fall. Müssen wir wieder bis zum nächsten Tag warten. Ja, von 8 bis 10 Uhr. Okay. Zack. Ungefähr so. Oh Gott, ey. Das dauert immer so. Gut. Nächster Tag. So. Der stärkste Gegner, die größte Gefahr. Ready? Today's the big day. The Nilotpala Cup final. We have to defeat Hania, make her see the light, and expose Cautilia. So, da habe ich jetzt einfach mal random was entdeckt. Ja, okay, gut. Ja, ihr habt es gehört, wir sollen dorthin reisen. So. Ladies and gentlemen, after some fierce competition in the round so far, we arrive at long last at the final of the Nilotpala Cup. It's time to find out who is the very best beast tamer of all, Hania or the Traveler. If the winner of the final round makes it through the ultimate trial, they will acquire my entire fortune. It will then be their responsibility to continue hosting this tournament into the future and to promote the philosophy of peaceful coexistence throughout all of Tivat. Huh. Cautilia isn't here today. Oh, this is our chance. After the final match and the ultimate trial, we'll go tip off Elhingen and confront Cautilia head-on! Nico? Layla? You're here! Much as I expected. The insufferable research maniac has exposed his true colors to our two protagonists. You seem to be edging ever closer to the truth. Holding off on reporting Cautilia to the Academia seems like a sensibly cautious decision at this stage. Who's to say if Cautilia, or indeed anyone else for that matter, is really who they appear to be? Yeah, we can't afford to let our guards down now. We gotta fight Hania first, the strongest beast tamer out there. And we still have no idea what we're in for with Elhingen's ultimate trial. Oh, how are we gonna get through to Hania, though? The answer should be quite obvious by now, surely. Take all of our fungi and defeat her fair and square. Force her to let go of her stubborn attitude and listen to the truth. I believe in you guys. I know you'll be able to get her to come around. Danke für eure Unterstützung. Ah, yeah!
powers combined. Winning this final will be easier than taking a radish from a hilly churl. So, nehmen wir am Finale teil. Hoffentlich geht das gut für uns. Wir haben ja nämlich nicht so viele. Achso, doch, die können wir doch mitnehmen. Hä? Moment mal. Okay, never mind. Die sind schon... na gut, machen wir 2 Offensive und hoffen wir mal. So, einmal rein. Jetzt besiegen wir sie hoffentlich. The day has finally arrived, Traveler and Paimon. I warned you not to get emotionally attached to the fungi. You have to treat them as your pawns. But it seems like you haven't changed one bit. In which case, this match will be a short one. Du bist diejenige, die ihre Ansichten überdenken sollte. Yeah! When we said Bongo Head and buddies into action, it's like clockwork, and we ain't about to stop ticking! Time to show you how a real beast tamer fights. Your feeble strategy will be your undoing. Go, Pyro 1! Nehmen wir den tatsächlich. Hier ist gerade sehr viel Chaos. Oh, tschüss, Alter. Den hier, den Anemo. Wir haben immer noch Cooldown. Cooldown ist ein bisschen nervig. Zack. 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 So, wieder Dings collecten, bisschen heilen. Noch 2 Sekunden. Zack. Noch 1 Sekunde für den zweiten. Kann ich nicht. Jetzt. Nehmen wir den unteren, der hat auch nicht mehr so viel. Da. Bisschen heilen muss auch sein. Und dann, sobald ich wieder so ein Ding nehme, direkt eine Attacke. Oh. Haben die besiegt. Sehr gut. Zack. Gut, jetzt muss ich mich nur auf die 4 fokussieren. Sein, der ist vorher besiegt. Da hinten. Zack, gewonnen. Pyro 1, why did you hold back? Du erteilst die Befehle. Du gibst bereits klein bei. Don't blame Pyro 1, Hania. And don't force yourself to do something you don't want to. You started having second thoughts when Pyro 1 got injured during the semifinals, didn't you? You never met a well-matched opponent until you fought Miko, and now us had you. So you never had to put Pyro 1 or any of your other fungi in danger before. When you saw one of your fungi get injured for the first time, you realized you felt compassion for it. Compassion? You really think I feel anything for these fungi? Das ist nicht nur eine Vermutung. Du möchtest es bloß nicht zugeben. Hania, you grew up listening to terrible tales about the horrors of fungi. Paimon completely understands how they made you feel. But that doesn't mean that you should just treat a buddy who stands by you here as your arch enemy. You won't be able to lie to yourself forever. We fight off fierce fungi all the time, and we always used to think of them as monsters too. The whole reason we entered this tournament is because we didn't want fungi causing any trouble. But after meeting Bongo Head, we realized that if you just give them some time and treat them well, the gentler fungi will get to know you and treat you like their friends. At the very least, treat fungi like they're on your side, not as your pawns and certainly not as your enemy. Please, learn to trust Pyro 1 and your other fungi friends. Und gebe radikale Gedanken auf. Begegne den Pilzbestien mit Vernunft. Enough! Don't patronize me. In case you've forgotten, this match isn't over yet. Oh. Es geht weiter. Zack, 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 zack. Ja. Pyro 1, release the explosion! Ihr könnt gefährlich werden, wa? Alright, use Super Splash to the face and defeat Hania once and for all. Zack.
Der ist noch fokussiert, der hat nicht mehr viel. Zack. Ah, das war gerade schwer zu spotten. Ja, habe ich, ja. Ah, den richtigen. Dahinter, ja. Blitze. So, jetzt haben wir den besiegt. Jetzt der letzte hier übrig. So, jetzt muss ich immer warten, bis das Gelbe gedroppt wird, damit ich bis ich attackieren kann. Also. Ach ja, ja. Ich finde dieses Event merkwürdig, ehrlich gesagt. So. Ja. Boah, das dauert. Ja. I failed. Just before the most important step of all, I failed. You two, you were the only ones who could stop me. But how when your mindset is so childish? Wir zeigen dir den Grund. Du wirst es verstehen. Hania, as we agreed, you have to hear us out now that we've won. But let's put that aside for now. Can we bring Pyro 1 along for the ultimate trial? Pyro 1? You want to take it with you? Yep. We want to pass the ultimate trial with everyone's fungi side by side. Bongo Head, Twirly Whirly, Blitzara, and Pyro 1. Und die höchste Befugnisse des Turniers bekommen, damit die Pilzgefährten anständig behandelt werden. We looked through your notebook that day after we spoke to you, and it cleared up a lot of things. You're right to be concerned about the dangers of fungi, up to a point. Wisdom orbs come with health risks to some people. This tournament shouldn't have been promoted so widely, and there are limits to how closely fungi and humans can coexist in general. However, by making constant improvements to the Wisdom Orb and using it for friendly communication with the fungi, we can figure out which are the nice ones and gradually learn more about them. Fine, if that's what you want. I lost, so I don't get to call the shots. And I guess Pyro 1 would rather be with someone who actually cares about it. Cheer up, Hania. I'm sure you mean a lot to Pyro 1. We have more important stuff we gotta tell you after the ultimate trial. Deine Vorfahren, die Wahrheit hinter der Invasion. That's right. You'll see things differently after you know the story. Paimon just knows it. I just had to say, what a magnificent duel. A battle between competing philosophies, as well as a showdown between two top beast tamers. Alhingen? What are you doing in the arena? Why, I'm here to witness the final duel and the winner's spectacular performance in the ultimate trial. How could I possibly miss such a milestone moment in this tournament's history? Come now, Traveler, Paimon, it's time to prove yourselves. I have no doubt that you'll play a significant role in bringing this tournament to a whole new level. What's going on here? Why are the Fatui everywhere? Alhingen, the arena's been taken over by bad guys. We'll deal with them. Get yourself to safety. Wait a second. Where is the exit? Die Bösewichte haben sich nicht eingeschlichen. Elchingen hat sie eingeschleust. The Traveler is correct. Nothing gets past you, does it? In which case, I presume you planned for this eventuality, no? Wait, this is all wrong. Isn't this the ultimate trial? Cautilia's supposed to be the villain. He was just using this tournament for his own agenda and he tricked you into sponsoring him. Not far off. You're right about Cautilia's motivations. This started when he discovered a promising use for a forgotten technology. So I bought his loyalty and organized this tournament to expand the reach of his technology. Though I must say, I never expected a prize catch like yourself to take the bait so eagerly. Du hast dich auch selbst bloßgestellt. Weitere Erklärung kannst du im Gefängnis abgeben. So, you weren't being fooled by Cautilia. It was you using him. This whole time you were just another lousy Fatui. Oh
Now Paimon's mad. So much for warning you about Kautilya. Boglehead, get him! Oh, look at you. I've got chills down my spine. But I'm afraid that's not happening. Twirly whirly, Blitzara, Pyro 1, what's going on? Kautilya added a handy little back door in the wisdom orbs. As soon as I send the command, all fungi under their control report to me instead. Ein Hintertürbefehl? So, this whole tournament, it was just an elaborate ploy to get other people to capture fungi for you, and now you're gonna make them all into your evil minions! Very impressive. You hit all the key notes there. I hold the tournament a few times, build up an army of fungi living amongst the people, and then I can create all kinds of damage. You have to understand, this is a huge opportunity for me. My accomplishments will eclipse those of my other comrades. And then, my dear Master Dottore, who left because of you, will finally realize that I can still be worth something to him. Du warst ein Untergehender von Il Dottore? But now, I think I might go one step further. Getting rid of you would be doing a major service for all the Fatui, from the foot soldiers to the harbingers. This could be a career-making moment for me. I'll finally earn Master Dottore's respect. I'll just say it was a tragic accident. You placed too much trust in the fungi, tried to push past the limits, and ended up causing the whole arena to collapse, with you still inside. Once this domain's sealed off, no one will ever find you. I'll have Kautilya assume all liability and criminal charges, then inform the academia. After that, I'll invest even more into this tournament in the name of honoring your memory. I'll promote it harder. The competitions will be bigger and more frequent. You selfish double-crashing monster! How could you? Paimons are just about enough from you, mister! You'll never get away with this! But what are we gonna do? You don't have any weapons on you and our shroom buddies won't respond to us anymore! Bringen wir uns zuerst in Sicherheit. Take your time! Pit fungi against fungi and warriors against warriors. I want the traveler to see her buddy being destroyed. Then, once her faith is utterly shattered, put her out of her misery, quickly and painlessly. I accept that our actions thus far have not been beyond reproach. But at least we can give the traveler the ceremonious final farewell that they deserve. Achso, ich wollte gerade sagen, wie kämpfen wir denn jetzt? Boglehead, use your something, anything, water balloon, wake everyone up! Wir müssen irgendwie einen befreien. Zack, vielleicht lieber der hier. Oh, der wird es nicht lange überleben, dieser Pilz. Boglehead, are you okay? Einer gegen 3 ist wirklich viel verlangt. This isn't right. I've activated the backdoor command 3 times now on the floating hydrofungus. Why is it still obeying the traveler? Is Kautilya's device malfunctioning? Oh dear, the poor thing still hasn't realized. The technology in the wisdom orb does make fungi more obedient to their beast tamers, but all it does to achieve this is suppress some of their basic instincts, allowing them to communicate with their owner as effectively as any other animal. The trust that these 4 fungi place in their beast tamers and the bond they now share have grown stronger than the wisdom orb. Yai, Miko! You broke the domain sealing spell? Please,
You thought your crude replicas could keep me out? You appear to have woefully underestimated who you're dealing with. Not to mention that shoddily designed backdoor command. Did you honestly believe that no one would notice the litany of vulnerabilities in your grand plan? Curses! Miko, Layla, and Hania too! Elhingen, so this was all you're doing! Whatever threat the fungi might pose, your nefarious ambitions are the true menace here! Come on, Miss Yai. Let's go help them. Easy now, Layla. All that's left for us to do now is to watch and wait. The bond of companionship is not something so easily severed by the designs or devices of humans. Blitzara, you haven't completed your mission yet. You're not thinking of giving up now, are you? Huh? Look! Blitzara's back to normal! Is this the moment Miss Yai said we were waiting for? Twirly Whirly, I believe in you! Take this crook down. The backdoor command is wearing off! They're all returning to normal! Still doubting what your heart tells you, Hania? You're afraid. Afraid to accept that the fungus you treated as a pawn now trusts you completely. Because then you'll be forced to face your true feelings, which you have been trying so desperately to escape from. But don't keep your fungus waiting much longer. Look, now that it's no longer under the Wisdom Orb's control, it's waiting for your orders. Pyro 1, are you really waiting for me? I'm sorry. I've been so harsh on you, but you still trust me. Go. Do what you have to do. Well, one way or another, it looks like all the fungi have returned to their senses. Great! Shame on you, Elhingen! You're about to pay for what you've done! Hold the line and keep your heads. They're just a handful of fungi. We still have the upper hand. Okay, jetzt gehört. Zack, zack. Zack. Uiuiui. Drauf. Immer schön die Attacken usen. Ja. Der hat nicht mehr viel. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, müsste jetzt nicht was droppen. Ah, ja, wir haben was verloren. Oder? Nee, sah gerade so aus. Irgendeinen fokussieren, ne? Da ist eins. Das ist ein Elektro. Und jetzt bist du dran. Hier. Ach, das können wir auch aufnehmen. Nice. Jetzt bist du weg. Weitere Gegner, der zuerst. Oh, ich habe einen Hintern anvisiert. Blöd. Egal. Dann Elektro habe ich auch drauf gemacht. Ach, Mist, da war das gelbe Ding. Ich realisiere es irgendwie gerade nicht. Jetzt einen komischen Schutzschild auf. Komm, ich brauche noch so ein gelbes Ding. Da. Zack. Ah, Mist. Okay. Ich sollte vielleicht den Fokus ändern. Scheint keine gute Idee gewesen zu sein, den einzunehmen. Der kassiert gerade richtig. Der ist nass. Elektro. Zack. Ah. Nicht so viel gebracht. Wo ist gedroppt? Wo ist gedroppt? Ah, habe ich schon aufgehoben. Ah, ich habe schon aufgehoben. Krass. Habe ich echt nicht mitbekommen. So. Der ist weg. Der hier. Ah, schnell. Elektro. Bisschen im Wechsel alles machen müssen. Zack, zack. Er hat nicht mehr viel vom Schutzschild. Jeden Moment habe ich dich. Ja, Schutzschild weg. Jetzt kann ich offensiver. Die Pilze können offensiver. Zack, zack. Ah, besiegt. Okay, gut. Jetzt bist du dran halt, ne? Zack, 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 zack. Ach, genau in die falsche Richtung gelaufen. So.
Komm, eine Attacke brauche ich noch. Ah, okay. Beaten by a few measly fungi? This is absurd. Nicht so hastig. Miko, why didn't you stop him? I'm just a tourist. As far as I'm aware, I don't have the authority to detain anybody within Sumeru's borders. Is that not the case for you too? Still, you needn't worry. He won't escape. You'll see once you get back to the tournament arena. Huh. Cryptic. Well, no time to figure that one out. On with the chase! You're from the Corps of 30! Endlich seid ihr zur Tat geschritten. By order of the General Mahamatra, we're here to arrest Elhingen for grave crimes and Kautilya for academic misconduct. The General Mahamatra has been watching Kautilya closely for some time. He's busy dealing with other affairs today, so he couldn't find the time to apprehend the offenders himself. Thankfully, with all the evidence you gathered, we were able to swiftly bring this case to a conclusion. The General Mahamatra wrote a letter for the two of you. Please, take a look. Statusüberblick. Noch vor der Rückkehr des Mahamatra hatten die Matra Anzeichen für Kautilyas Machenschaften entdeckt. Dieser Name. Kautilya war von Elchingen unterstützt worden und hatte wichtiges, belastendes Beweismaterial versteckt. Ohne die Hilfe Paimons und der Reisende, die sich einschalteten und entscheidenden Beweisen lieferten, hätte die Matra eine ganze Weile gebraucht, um ihr Verbrechen aufzudenken. Ja, ein bisschen scrollen. So. Weisheitsperle und Blumengelee entstammen tatsächlich dem Jagdapparat und dem Verwelkungstrank. Die technischen Prinzipien der beiden letztgenannten haben einen gemeinsamen Ursprung mit dem Netz der Omnibioquität. Und wenn man den ganzen Weg bis zu dessen Quelle zurückverfolgt, landet man bei der Adeptenkunst von Leray, weshalb man sagen kann, dass sie auf einer wirklich verlässlichen Basis gründen. Aufgrund ihrer kurzen Entwicklungs- und Erprobungszeit und ihrer nicht ausreichenden Validierung handelt es sich bei Jagdapparat und Verwelkungstrank lediglich um Experimente von Gelehrten der Lebenskunde zur Kontrolle gefährlicher Kreaturen. Sie führten zu tragischen Unfällen und hätten für immer versiegelt werden müssen. Mithilfe seines Ranges und den von Elchingen zur Verfügung gestellten Mitteln bestach Kautilya die entsprechenden Personen, beschafften Proben und Dokumenten über sie und stellte einige talentierte Studenten ein, um beide Produkte zu verbessern und ihre Zuverlässigkeit erheblich zu steigern, damit das Ergebnis als Vorwand genutzt und der Plan, Sumeru zu schaden, in der Tat umgesetzt werden könne. Als Reaktion auf Kautilyas Hintertürbefehl entsandten die Matra heimlich eine weitere Gruppe von Gelehrten der Lebenskunde, um eine Gegenmaßnahme zu entwickeln, die in bestimmten Perlen vergraben wurden. Diese Gegenmaßnahmen, die sich von den diensthabenden Personen in der Nähe der Arena getragen wird, könnte sich im Falle eines Vorfalls als nützlich erweisen. Der Wettkampf verlief gut, niemand wurde verletzt, das Eigentum der Einwohner von Sumeru wurde auch nicht beschädigt und Ormus profitiert wirtschaftlich davon. Inzwischen sind alle Beteiligten aus dem Kreis der Akademie ins Netz gegangen und ihnen steht ein gerechter Prozess bevor. Sido, Leiter dieser Operation, hat alle betroffenen Orte bestätigt. Kriminelle auf freiem Fuß werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Gebiet auftauchen. Deshalb kann das Regiment der 30 sie nur mit einer begrenzten Anzahl von Personen erfassen. Was Elchingen betrifft, so haben erste Ermittlungen ergeben, dass 60% des Geldes, das er für den Wettkampf ausgab, aus verschiedenen gestohlenen Geldern stammt und weitere 40% aus seiner langjährigen Tätigkeit in Sumeru. Die Angelegenheiten mit den Geheimdienstler der Fatui ist sehr komplex und die Akademie wird einen weiteren Beauftragten entsenden, um es mit ihm aufzunehmen. Reisende und Paimon. Ich habe Sidos Bericht an die Vorderseite des Briefs angehängt. Wenn er euch interessiert, könnt ihr ihn lesen, um euch ein Bild zu machen.
Die Begeisterung von Spielen und Zuschauern sollten nicht getrübt werden. Ich werde 40% der von Elchingen zur Verfügung gestellten Mittel als Preisgeld für die Spieler und als Abfindung für die Beteiligten verwenden. Etwaige Fehlbeträge werden zu den Geldbußen für Kautilya und anderen hinzugefügt. Die CinemaMeisterschaft hat eine positive Wirkung und könnte sich vielleicht zu einer Veranstaltung ähnlich wie geniale Beschwörung entwickeln. Es besteht keine Notwendigkeit, sie nur wegen der Verwicklung zweier Miesetäter dauerhaft auszusetzen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Ausrichtung des Wettkampfs an euch übergeben worden. Habt keine Sorge und ich glaube, dass ihr die richtigen Vorkehrungen treffen werdet. Und schließlich bitte ich euch, die Gujiye von mir zu grüßen. Falls sich die Möglichkeit ergeben sollte, würde ich das nächste Mal gerne eine Runde mit ihr kämpfen. Ich hoffe, dass sie nicht sehr gegen einige mächtige Decks mit bestimmten Stilen sein wird. Decks? Wieso? Naja, egal. So Sino has been keeping an eye on this competition too! He and his people must have been secretly investigating at the same time we were! Lucky we had some backup! Welch pünktliche Hilfe. Den Rest überlasse ich euch. Alright, we'll take the suspects away now. The area will be unattended while we're gone, but with you here, I can put my mind at ease. You might think this is over, but mark my words. You haven't seen the last of me. Or Master Dottore. Oh, quit while you're behind, loser! Have fun in prison, you Fatui lowlife! Wait, Sino mentioned that he used our evidence, so is that where Miko was going after the last 16? To hand it in and make a report? Oh, please, spare me that look. I didn't sign up for any of this. I'm supposed to be having a nice vacation, but all sorts of vexing issues keep managing to find their way to me. After the round of 16, I simply took a walk around Sumeru City with my editors. I did have a very brief conversation with the General Mahamatra, but only because he happened to be passing by at the time. The evidence you gathered was the key to solving this case. The more you try playing it down, the more confusing it all sounds. Anyway, now that the organizer and the sponsor have both been arrested, what should we do about the fungi in this tournament? The rules still stand. These little ones won the tournament and passed the ultimate trial, which means they'll be taking Elhingen and Kautilya's place. From now on, everything about this tournament will be up to these two to decide. And after all the experience they've gained, I'm sure they are more than up to the task. Zuerst müssen wir Hanya die Wahrheit erzählen. Lady Kitsune told me everything. The fungi that attacked my ancestors were out of control because they'd gone berserk. Everything I thought I knew about the fungi was based on a misunderstanding. I took it all much too far. Huh? We didn't get to say anything! Miko, why did you have to steal our thunder? If by that you mean thank you, Miko, then you're welcome. Hanya needed a little pep talk to perk her up so that she would join us in taking a stand against Elhingen. How else was I supposed to motivate her? You don't have to say anymore. I was too close-minded. I know that now. I kept telling myself the same things, lying to myself until I became numb. But now I've seen the truth with my own eyes. Even without the wisdom orb, Pyro 1 willingly followed my instruction. It trusted me all along. I hold my hands up. I was wrong. You're well within your rights to criticize me, and I accept whatever punishment you deem appropriate. Punishment? What do you take us for? Sure, you said some pretty scary things, and you were way too strict with Pyro 1, but clearly you've already learned your lesson. Wait, actually, having said that, Paimon has an idea! Mir ist auch etwas eingefallen. Alright, Paimon's got it. Let's go tell everyone else what we came up with. Die Ansprache des Champions wird von Paimon übernommen. Komm, alle sollen dich sehen.
Paimon's first time speaking to so many people from a stage like this. Paimon's getting butterflies. Paimon and the Traveler are super happy that we were lucky enough to win this tournament and even expose a criminal conspiracy while we were at it. The responsibility for continuing to hold this tournament in the future now lies in our hands. Now, they may have thrown the organizer and the sponsor in jail, but you can all breathe a huge sigh of relief because the prizes are still being issued as promised. Yes! That's what I'm talking about! Woo-woo! That's a good call. However, unfortunately, the wisdom orbs currently have a harmful effect on their surrounding environment, so they pose a risk to people's health. This means that we won't be able to keep our fungi friends around for the long term. So, for the sake of everyone's well-being, over the coming days, we recommend that everyone entrust their fungi into the care of the best darn beast tamer in town, Hania! But you won't be away from them for too long. While Hania takes care of your fungi, we'll be talking to the academia with the goal of trying to resolve the current issues with the wisdom orb as soon as possible. And of course, this tournament was so much fun. It'd be a real shame if it was a one-off affair. I'm sure you've got a big appetite for more fungi fun and games. So once the technical issues are all sorted out, and we're all reunited with our fungi friends, let's battle it out all over again! Oh, so that's my punishment. Think of it more as a reward for being the runner-up. Don't think of it that way, Miss Hania. Spending time with shroom buddies is actually really fun. Right, Twirly Whirly? I'm gonna miss you, Twirly Whirly. Take good care of my best shroom buddy. Oh. Traveler, Paimon, Layla, and Lady Kitsune. What can I say? You're a fascinating bunch. Come on, Hania. We announced the official decision with everyone watching. You better look alive. Yeah, don't worry. I get it. As a beast tamer, I accept your proposal. I will do my utmost to care for these fungi and treat them like the treasured companions that they are to their masters. Now those sound like the words of an awesome person called Hania that Paimon wants to be friends with. Just wish he'd shown us this Hania sooner. Anyway, let's spend some final quality time with our shroom buddies. Then we'll all meet up in Port Ormos. Der stärkste Gegner, die größte Gefahr. So, sprich mit Susan. Ja, ja. Auftrag abgeschlossen. Kommt da noch was? Normalerweise kommt doch noch eine Meldung. Das war's tatsächlich. Oh, lange Episode. Definitiv eine sehr lange Episode gewesen wieder. Aber was soll man machen? Ich sag ja schon lange, dass die Episoden immer länger werden. Einfach weil die Storys auch noch immer länger werden. Gut. Haben wir eine Medaille bekommen? Naja, gut. Immerhin hatten wir auch so ein bisschen Spaß. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen, die wir hier machen müssen. Das werde ich aber auf die nächsten Episoden verteilen müssen. Da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich können wir doch jetzt dieses andere Ding machen, ne? Tja, vorbereiten für die Meisterschaft. Genau, da haben wir noch ein paar Herausforderungen, die wir machen müssen. Aber gut. Das verschiebe ich dann, wie gesagt, die nächsten Episode. Also, wie es dann weitergeht, auch die Story, die danach kommen wird, höchstwahrscheinlich, werdet ihr dann dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr es auch nicht verpassen. Und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.